Мы сейчас едем по Пражской Венеции на маленьком корабле. Ночная прогулка. Водичка грязная, как в Венеции, наверное. Das er det hele fra Tønskes Park. 50 minutter væk. Det koster det 1000 at komme hjem. Sehr geehrte Besucher, erlauben Sie uns, Sie an Bord unseres Schiffes des Typ Moldau herzlich zu begrüßen. Im Verlauf unserer Fahrt werden wir Ihnen über Prag, Prags Geschichte und Denkmäler und vor allem über die Karlsbrücke und ihre Umgebung erzählen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Erlebnis. Okay, ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Gabriel. I will be your captain and your guide. To explain you the German language which you heard on the beginning, I have some Germans on the boat. I don't speak German, so they will have the guide, electronic version from the speakers which are here on the boat. I will speak to you by myself in English. If you will have questions, any kind of, just ask me please, yeah? I'm really here to explain it to help you. Yeah, take your wallets, anything you want. Thank you very much. You're welcome. Don't worry, I'm actually not a historical guide. I don't have time for it. By me, I will show you the center, what you find in each part of the city, maybe where to go, and give you also some tips for Prague. Unser prächtigster Teil ist der St. Veitsdom. Der Dom wurde im Jahr 1344 als Bischofskirche des Prager Erzbistums gegründet. Sein Bau begann unter der Leitung von Matthias von Arras und wurde später vom jungen Architekten Peter Prager übernommen. Der älteste Teil der Prager Burg ist die St. Georgs-Basilika, die im romanischen Stil erbaut wurde. Es sind die zwei hellen Türme an der rechten Seite des Doms. Ein weiterer bedeutender Teil der Prager Burg ist der Vltava-Saal in dem alten Königspalast, das rote Dach unter dem St. Veitsdom. Dieser Saal wird für wichtige Staatsangelegenheiten genutzt. Nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik wurde die Prager Burg umgebaut. Sie sollte ihrer neuen Funktion angepasst werden, als Residenz des Präsidenten. Diese Funktion hat die Prager Burg bis heute. Okay. Believe me, this is really the biggest castle complex on this planet. It's listed in the Guinness Book of Records as the biggest castle of the world. If you would take the castle, because part of it are also the royal gardens, it's 72,000 square meters big. The royal gardens are really amazing and beautiful. The Dominance is the biggest Catholic church in Prague. It's the Cathedral of St. Vitus. And you will see it better in a moment. You visited castle already? Yeah. Okay. You haven't been there? I will explain you something, yeah? If you're spending the weekend in Prague, if you want to walk through the city, do it today. The reason is simple. Today, the weather forecast is saying it will rain almost the whole day. So if you want to visit the castle, leave it for tomorrow. And because today is sunny and beautiful, go to the city, walk through the parks. Tomorrow it should be really cold and ugly. You said it very good. That's great. Okay. This is for everything in Prague. If you take the galleries, the museums, the castle, everything is open from 9 until 5. Yeah. If you want to go tomorrow, small tip, be in the castle before 12 o'clock. Every day at 12 we have the big change of the presidential guards with the couple. Is a very nice show, and you will need 2 hours for the castle. Yeah?
So the last thing which I wanted to mention, you see the flag on the black roof? From the flag until the end of the castle, that's actually the office of the Czech president. My president has one palace as his personal office. Die Karlsbrücke ist die älteste Brücke in Prag. Sie ist 516 Meter lang und 10 Meter breit. Im Laufe des 17., 18. und 19. Jahrhunderts wurden hier insgesamt 30 Statuen angebracht. Der Hauptimpuls für den Bau der Karlsbrücke war das Hochwasser von 1342, die vorige Judithbrücke herunterriss. Der Grundstein der Karlsbrücke wurde an einem magischen Datum aus ungeraden Ziffern angelegt. Und zwar am 9. Juli 1357, angeblich um 5 Uhr und 31 Minuten. Der Bau der Karlsbrücke wurde von Meister Otto initiiert und nach seinem Tod von Peter Prager übernommen. Er war auch an dem Bau des St. Veitsdoms beteiligt. Den Eingang auf die Brücke überwachen die Kleinseitner und Altstädter Brückentürme. Diente als Schutz vor schwimmenden Eisblöcken und ist aus Eichenholz hergestellt. Heutzutage friert der Fluss nicht mehr ein. Der Grund dafür ist der Aufbau von mehreren Dämmen an dem Fluss in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Wasser fließt aus den Dämmen aus dem unteren Teil, wo eine konstante Wassertemperatur von etwa 4 Grad Celsius ist. Das bedeutet in der Praxis, dass das Wasser in der Moldau auch im Winter zu warm ist, um einzufrieren. Okay, where are you from, please? Denmark. Denmark, okay. Channel bridge behind us, I explain it later. Material. That's why you see the wooden constructions in front of the pillars. It's called an icebreaker. It's a protection against ice. Believe me, until 1962, every winter the river was completely frozen. In the 50s, that serious, we used to play ice hockey league in Prague on the frozen river. The river stopped freezing because a system of dams was built here to produce electricity. Because of the dams, the water is warmer and the river doesn't freeze anymore. Yeah? This is a photo from about the 50s. This is actually the center of Prague, how it used to look until 1962, every winter. Please take the photo. Die Konstruktion ist aus Holz mit einer Steinfüllung und nach diesem Vorbild wurden alle Wehre an der Moldau erbaut. An der linken Seite des Wehrs befinden sich die Gebäude der ehemaligen Altstädter Mühlen, welche das Wasser gerade aus dem hochgehenden Niveau über diesem Wehr genommen haben. Werden Sie am Balkon die Statue des tschechischen Komponisten Bedřich Smetana sehen. Er ist der Verfasser des Zyklus von symphonischen Dichtungen Má Vlast, meine Heimat. Ein Teil davon trägt den Namen des Flusses Moldau, Vltava. Und während unserer Fahrt können Sie diesen Teil auch auf unseren Schiffen hören. Okay, on your left hand side now, you have a very nice neo-Renaissance building with the beautiful fresques around the windows. This is actually a typical mark of Renaissance or neo-Renaissance architecture. It's called sgraffiti, yeah? Vadilo by vám, kebyste si vypla zvuk na tom? Ono to je počuť po celej lodi, jak se na tom hráte. Ďakujem. Inside of the building, you see, inside of the building is the Museum of Smetana. Smetana was a Czech composer of classic music. The statue on the terrace is the composer, yes? If you want to make photos of Prague, this is the best place in the city. If you please. Der Bau an dieser Stelle entstand schon im Jahr 1555. Derzeit dient das Objekt zu repräsentativen Zwecken für die tschechische Regierung. Es hielten sich hier zum Beispiel der spanische König Juan Carlos oder die britische Königin Elisabeth II. Auf. In der Umgebung des Liechtenstein-Palais wurde zum Beispiel auch der erste Teil der Filmreihe Mission Impossible mit Tom Cruise gedreht. Die Tschechische Republik und vor allem Prag stellen für ausländische Produktionen eine sehr attraktive Kulisse dar. Es wurden hier zum Beispiel die Filme Amadeus, der Bond-Film Casino Royale oder die Chronik des Narnia gedreht. If you please look to your right hand side, a little bit in the front. There's a white house and you see 20 yellow penguins. It even makes sense. It's the Museum of Modern Art.
yellow plastic penguins, it's called water. Озеро Пингвина. Anyway, maybe you will find this a little Там bit more стоят useful for you. с правой Believe стороны me, 20 Prague is желтых a city пингвинов. about walking. You will Там really музей walk современного around in the искусства. city. When your feet get tired, you want to sit down, relax, drink a coffee or a beer. This is the most famous island of Prague. It's called Kampa. From the Charles Bridge until the Museum of Modern Art, it's an island with a beautiful park, small cafes and small bars. Nice place to really rest a little bit when you're tired. In front of you now, the building with the golden crown and the black roof is the National Theatre. It's a theatre until today, built in the 19th century. They play excellent performances of opera or ballet. For example, Swan Lake, Carmen. If you're interested, the tickets are starting by about 30-40 euros. Until 100 of course, but the basic tickets you can get 30-40 euros. If you maybe would like to go. Nationale Theater. Flussaufwärts an der Moldau über dem Altstadtmeer befindet sich beim Fuß der nächsten Brücke ein Neorenaissance-Gebäude mit einem schwarzen Dach und einer goldenen Krone. Das ist das Nationaltheater. Das Nationaltheater wurde im Jahr 1881 nach einem langen Bau eröffnet, zu welchem im großen Teil die Mitglieder der Kaiserfamilie, sogar Kaiser Franz Josef I. beigetragen haben. Einige Monate nach der Eröffnung brannte das Theater jedoch aus. Der Wiederaufbau sollte aus einer öffentlichen Sammlung finanziert werden und die Tschechen haben in 47 Tagen für den Wiederaufbau des Theaters eine Rekordsumme von 1 Million Gulden gesammelt. Und deswegen steht bis heute an dem Vorhang die Aufschrift Die Nation sich selbst. Okay, a little bit more about the Charles Bridge. What makes the bridge special is not the age. It's quite old. 14th century, 658 years old, yeah? Believe me, in Czech Republic we have a bridge 100 years older than this, yeah? So the age is not special. The special are the statues. Thanks to the statues on the bridge, you are walking on one of the longest open-air statue galleries of Europe. 31 statues on the bridge are representing only Catholic saints. From every corner in Europe you will find a saint on the Charles Bridge. Today we have two less. If you please look to your left, you see two empty places on the bridge. The statues are also sandstone. When the statues are too damaged, they take the original down, make an exact copy and replace the original with a copy. Actually, it's quite simple. You see white statue, it's a copy. Black ones are the originals. So one day we will have only copies on the bridge, but today we have still 8 original statues on it. Very sorry, I have time to explain to you only one statue. It's the oldest one, the statue which came as first in the 17th century on the bridge. When we see it better, I will explain you the saint and the statue itself, yes? Heißt Kleinseite, Malastrana. Die Dominante der Kleinseite ist eine Barockkirche mit einer markanten grünen Kuppel, die St. Nikolauskirche. Sie stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wird von vielen als die schönste Barockkirche nördlich der Alpen betrachtet. Die Kleinseite wurde schon seit Urzeiten besiedelt, aber erst im Jahr 1257 wurde die örtliche Gemeinde zur Stadt ernannt. Im 16. Jahrhundert unterlag das Viertel einem großen Feuer, was den Bau von neuen und größeren Häusern ermöglichte. Heute befinden sich in diesem Viertel viele Botschaften. Okay, if you look now in front of you, this part of the city, island of Kampa, everything is beneath the castle is called Mala Strana, or the lesser side. If you like architecture, you're gonna love this one. This is only 16th and 17th century. This is only Renaissance and Baroque. I like this side of Prague more than the Old Town. Old Town is beautiful, historical, amazing, but it's too touristic. My opinion, too many souvenir shops and crystal shops are destroying the atmosphere. If you walk here, you will find beautiful small squares, hidden galleries, some nice cafes and bars that has a beautiful atmosphere, yeah? Okay, I think you already walked across the bridge. The oldest statue today on the bridge
and it's an original because it's the only one made out of bronze. There's a green man with 5 golden stars around his head. It's a Czech saint, his name is Nepomuk. People, when they walk across the bridge, they stop here to touch and rub 2 shiny places beneath. If you do that also, on the right beneath the statue there's a relief with a woman. If you touch or rub the woman, it should bring good luck to you. If you touch or rub the dog, because dog is a symbol of loyalty, you should loyally return to Prague one day again. So woman is for that, dog is to return to Prague. Don't forget to touch before you leave, yeah? If you look here to your left, people are touching also this. There's a small metal grill in middle of the arch, yeah? It's connected to Nepomuk, yeah? Nepomuk lived in Prague in 14th century, and he had a very terrible job. He was the confessor of the queen. The king, the husband, was jealous. He wants to know the secrets of his wife. He refused to tell, so the king personally tortured him to death. It's a historical fact. And it's also a historical fact that from this place they threw his dead body from the bridge into the river. I heard if you touch the metal grill, a wish should come true. It's to make a wish. Yeah? People touch everything in this city. I will prove it to you. She's not from the city. Doesn't count. And it works only with the statue. Okay, if you go to castle, you've been there, and you walk through the castle, you must go into a small yard and you will see the Museum of Toys. In front of the Museum of Toys there's a statue of a young boy from bronze. Everybody touches and rubs his penis. If you go there, you will see that I'm not lying, yeah? You saw it? Yeah. You see, I'm not lying. This is not for girls, this is for boys. I heard it's excellent for potency. Yeah? People find a reason to start touching anything they outside. Sankt Johannes Nepomuk ist einer der bedeutendsten Patronen der böhmischen Länder. Sein Kult erweiterte sich in ganz Europa und auch weiter. Nepomuk ist der Patron von Schiffern, Matrosen und allem Wasservolk. Sein Leben endete nämlich in der Moldau unter der Karlsbrücke, wo ihn der damalige König Vltava herabstürzte. Seit dem Jahr 1683 steht auf der Brücke Nepomuk Bronzestapel von Karlsbrücke, die der Freiherr Rundschütz bestellte. Es war die erste Statue, die auf die Brücke gestellt wurde. The name the Devil's Stream came because, or canal of She-Devil, because the water was fast, asked the devil to turn 8 watermills on the canal. Today it's regulated, so the streaming is not so fast, but it's possible to open it completely and we wouldn't manage to go up here with the boat. We will turn around here. Next to the watermill there is only 30 centimeters of water. Even for our boats it's not enough. But the canal continues another 300-400 meters and it starts by the Museum of Modern Art, yes? Actually the canal is only 1 meter deep here. This boat needs only 50 centimeters. Der Kanal ist noch 1 Meter tief. 1 Meter tief? 1 Meter tief. Es kam an der Moldau von Hochwasser und Prag konnte den immer wieder stürzen. Eines der historisch größten Hochwasser kam im September 1890 nach Prag. Damals brachte das Hochwasser eine große Menge von angeschwemmtem Holz, das sich mit so einer Kraft an die Pfeiler stürzte, dass 2 von ihnen einstürzten und damit auch 3 angrenzende Gewölbe. Die Reparatur der Brücke dauerte die nächsten 2 Jahre. Anfang August 2002 verursachte ein andauernder Regen über dem tschechischen Gebiet, dass sich die Flussbette vollfüllten. Und es kam zu einem katastrophalen Hochwasser. In Prag setzte es die Metrolinien außer Betrieb. Wasser schwemmte über die kleinen Seiten, über die Insel Kampa, Teile der Neustadt und des Zoos über und verursachte viele weitere Schäden.
Im normalen Betrieb fließt in Prag 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch. Während des Höhepunkts des Hochwassers war die Flussmenge bei 5100 Kubikmeter pro Sekunde. Heute wird das Stadtzentrum von Flutwellen geschützt, die während des Hochwassers Anfang Juni 2013 standhielten. Is correct international. For some languages, it's very difficult to say it correctly. That's why the second name is international. Actually, it shouldn't have two names because this river begins and ends in Czech Republic. Normally, only rivers which go to other countries have more names, but it's too difficult to say for Germans, for French people. That's why it's a second name more easy. And it's the longest. It's the longest Czech river through Prague. The river goes about 20 kilometers. On the 20 kilometers we have 11 islands and 18 bridges across the river. Another 50 kilometers downstream, the river goes into River Elbe. Elbe goes through Germany, Dresden to Hamburg and into the North Sea. With this boat to Hamburg we would need about 6 days. It's possible to make it without any problems. We have so many bridges in Prague because it's very easy to build a bridge here. You would say the river is deep. The deepest place in the river is 3 meters. Where you have the Charles Bridge, there's something like 2 or 2.5 meters of water. Every summertime we have some funny makers jumping down by 35 degrees Celsius from the Charles Bridge. The bridge is 15 meters high. We have always the same end result. Thank God, only that one, broken both of the legs. And we are taking them mostly out of the water. It's terrible. So if you come in summer to Prague, you think it's a good idea, it's a terrible idea to jump down from the Charles. The people could be lucky that they break only their legs, actually.